queen bitch finds out about this, she's gonna flip her shit. Rachel and we know each other. Sir? The queen bitch you're referring to is his wife. Nice work, hotshot. Ashley Tisdale, welcome. Now, Ashley plays Rachel in Supermassive Games' Dark Pictures Anthology's House of Ashes. All right, Ashley, what can you tell me about your character? My character, Rachel, is a CIA operative, and it is taken place in 2003 in the Gulf War, and she is on a mission to find chemical weapons, so she's pretty badass. Wow. This is your first time doing a video game. This is my first time, yeah. Wow, so how does that process compare to maybe the stuff that you've done, on camera before? I think that it's just very obviously a different approach to it. I do a lot of voiceover for animation series, so I would say it's more in line with that because you're in a studio all day and it's like you and the script and then also like some of the other characters, but it's just like kind of going through it really fast versus, one scene on a TV show or a movie could take like an hour to 2 hours. So you're constantly going through it. It's a really long process, but it's cool, it's different. You're wearing like heavy machinery on your head and it's like getting all of your facial expressions. So it's pretty crazy. You're gonna just be like completely like so muscular by the time you're done. Your neck will be. My neck is super strong. Yeah, the strongest neck ever now. Yeah. And how do you prepare for something like that? Then I feel like the script, it's not maybe necessarily you're preparing for particular scenes. Everything is so varied. Like, how do you really kind of get ready for it? I pretty much, obviously read the script beforehand, but I don't spend a lot of time on it like I would another script, like either with a movie or a TV, because it's the same thing of how I approach animations, is that I know when I'm here, I'm gonna be with the director and they're gonna have me do it like multiple different ways because there is multiple different directions the character can go. So if I were to fully prepare, I would maybe like put myself in this like, well, it's got to be this way, and I want to feel free to like be able to have them say, do it more sympathetic and do it more angry. And so I kind of don't fully prepare. I just know who the character is, and as long as I know the intention of what I'm saying, then I'm good. What is it? The guy who served me, I don't know. He was looking at me pretty strange. Probably doesn't get to see a woman like you around these parts very often, especially one that's showered. With any series or film, there's just that one linear path for your character, Yeah. and with this, you have the option of There's living out many the different arcs. multiple. Yeah, how do you kind of keep it all straight, or keep a continuity with your character through all that? Honestly, I don't even remember half of it. I think it's just obviously relying on the director, and the guys at Supermassive, they're just really great at knowing where we are in the storyline, and so it's just heavily trusting them. And then, just kind of knowing, that it's just gonna go. I can't, there's just so many different areas that it can go. And I could die in one of the things, and I could become a vampire. I can like live. It's just like, it's so crazy how opposite. It's got to be interesting too to think that someone's gonna like play you in a game, and then maybe you'll die or you'll live or you'll like the people will be in control of your future. I know. I think it's gonna be really crazy just seeing my face on like the character. That's gonna be so wild. It's so crazy how far video games have come. It's so much more cinematic and like the movies that it's pretty wild. It's like beautiful to watch, but it's gonna be crazy. Now, I guess we have a couple rapid fire questions that I'd like to hit you with as well. Okay, ready for this? Okay, so bitten by a vampire or buried alive? Oof. Yeah, bitten by a vampire. Oh, really? Well, then you get to live forever, so, That is true. Okay, I never thought of that element of it. Things that you've shot so far, do you have a favorite scene? I think my favorite scene would have to be probably early on between Rachel and her husband. It's a flashback, and it's them in the car, and it's a moment in time that kind of changes everything. And what I love about it is that it really shows who Rachel was and how it changed her to become who she is today. There's just so much happening in the game that it's just like a moment where it's just like really kind of stripped down and one-on-one, and I think it's a really beautiful scene. What is it? The guy who served me,
I don't know. He was looking at me pretty strange. You know, my sole objective, Rach, is to make you happy. Doesn't matter where we are or what we're going through, I'll always put a smile on your face. See? I told you. So how do you get into that? Because I feel like, you know, it's sometimes it's such a sudden change from one scene to the next. So how do you kind of really get into that moment so quickly? I think how we've done it is that we would start off with the earlier stuff. Okay. So it's kind of like you're building to the bigger pieces. And yeah, usually the end of the day, we'll have like the biggest stuff, whether that's us like screaming and fighting, because it obviously drains us and our vocals. So, you know, they know to kind of like have us do the whole like action stuff at the very end of the day. They're breaking through the perimeter. You got any bright ideas? Now's the time. It's really odd of being like, okay, now we're gonna be sweet, and now we're gonna be screaming. It's and then hard you're to gonna go be dying, backwards, and then you're gonna be back alive again, and this is a touching moment, and you're gonna die. Yeah, and the first time it's gonna be like a strange experience, kind of going off on your own and acting out that kind of separate. Yeah, it's definitely a very interesting process to watch, and it's different from anything I've ever done. Has it been hard to navigate doorways with the camera on? Like, do you find your... Oh, no, I take them off right away. Okay. Anytime I can get a break, because it is a heavy thing, and so it's just like most of the time I'm sitting on the couch with it, like holding the helmet up, because it's like, you know, it's like a weight on your head. So it's pretty crazy. It's expensive equipment. You don't want to like bang it on a door frame. No. Well, now that they've got you in the game, they can put you in anything. I know. I'm so excited because I've never been able to play something like this. Yeah, okay. Well, that's good. Cool. Thank you. The creature has powerful claws and fangs formed from hardened, unidentifiable tissue. Two of the incisors appear grossly malformed and discolored. Blood is like nothing I've seen. We always like to base our stories in some sort of real-world truth, a piece of folklore or a piece of mythology. With vampires, obviously, there's so much to choose from cultures all the way around the world. So rather than pick one particular legend, we thought it would be fun to create a monster that ties all of those legends together in some way. So we had an idea for a creature that lives underneath the ground and emerges every few years. Our vampire is actually an alien parasite. It invades a host body. The creatures that you see in House of Ashes, the winged demonic creatures, were actually once an intelligent race of cosmic nomads traveling through the stars on this big generation ship. They somehow picked up this alien parasite and it ravaged through their crew, and their ship went out of control and crash landed into prehistoric Earth, where it was buried under the ground in what is now the Zagros Mountains. Being a parasite, this alien slug needs to find a host body, a living body or a recently dead one. Once it invades that body, it grows inside it, killing the host if host is still alive. And its tendrils reach out into the host's brain and hijack its central nervous system, sort of reanimating it. It then goes on the hunt for blood. It feeds on the adrenaline in blood. So in order to get the adrenaline pumping, it needs to terrify its prey. So it shrieks at them and drags the kill out until the blood is really, really pumping, and then it strikes. You keep lookout. Fuck! Look out for what? We wanted to show the viewer different forms of the creature and make them think that initially it's a demon, then they think that it's a vampire, and then finally the revelation that it's an alien.
So just to explain where the parasites have come to infect some of our game characters, this shows a game character who's going through different stages, is infected, starts to affect the character, and there's a final look from that where the fangs are coming through the skull. So that's one of the developments of how our classic vampire is actually a host. Another example of that is an Akkadian warrior who's been taken over by the parasite, and again the fangs have come through, the vines are poking through the head. This human is now being taken over, his skin is dying, the parasite is trying to grow within. But we progress that into looking at the design on the alien demon, I call it. This had to have very unique elements that came through from the head design. So we've got a very animalistic head here, but also we've got the fangs. These fangs are coming from the parasite that's within, so the fangs are coming through. It's almost deforming the shape of the host. Oh, shit. What the fuck happened to your teeth, buddy? We refined that further to what is our final head, where the ear is part of the skull and it flexes open. A bit like a frill lizard, where the frill of the canopy comes out, our head is actually moving apart. And we've got illustrations that show that, where the head is dormant and is concealed, but then as it hears and wants to resonate, the skull expands open. And that then allows the creature to hear and pick up on anything within the environment. With characters, it's always good to base at least some of it on anatomy that we recognise. And that provides a foundation for the vampire. It's bipedal and human in its structure, but we've just changed things, tweaked them, made them a bit more alien. So, for example, the ribs joined together at the sternum to form a rib cage, but we've expanded it out quite a lot, and some of the ribs are fused together to make bony plates. It's just to suggest that it's had a very different evolution from a human. We tried a version with human-style legs, but in the end, we went for a dog-type leg. It just made it more creature-like and more threatening. And we added bird-like talons on the toes, just to give it some natural weapons and make it into a predator. We didn't want to focus too much on bat reference, because we were trying to steer away a bit from the classic bat-like vampire. We did go for 2 sets of bat-like wings. One of the shots in the game is of the vampire jumping down from above, backlit with its wings out in an attack pose. And when we saw that pose, we decided to add an extra set of wings attached at the hip joint. It just really helped that silhouette. The environment is very interesting because they can use not just the floor, they can fly as well. They can walk on the walls, but they've got claws. So imagine something really interesting in a cave where you've got creatures coming towards you, from every angle. I think that visually is something impactful and very interesting to look at, and scary. One of the interesting parts is the finding of those nuances and details that really bring the character to life. How does it move? How does it behave and act? We had motion capture, and then we had the more traditional computer animation keyframing. On the motion capture side, there were a variety of different setups that we tested. We had arm extensions, and then we had various different leg stilts that our creature actor used. But what was apparent when filming this was that it really limited his movement. So in the end, we decided not to use any of that, and he just performed himself. Basically, this gave him the freedom to really express that physicality in acting and gesture. They react to sound like bats. They hear you, they hunt you. The vampires have these head plates, these bony kind of gristly structures on their heads that click and vibrate, kind of like a bat's echolocation. They're used to survey environments and to locate prey. We went through a lot of different iterations, and we tried a lot of different things. Like I think I sampled keyboards and mouse clicks, and then used a scooter fender and a wet trainer. And it made this organic, clicky, squeaky sound. And then I had a friend of mine in the States take a taser to a bunch of meat and a bunch of organic material, and it came out a lot more aggressive. It just sounded meaner. I got something for you! And then the biggest thing that we had was this little tiny drum and a rod with fishing line in between it. So when you twisted a rod, it made this clicking and popping sound. So that ended up being one of the main tonal layers for it. But none of them quite fit right. But once we put them all together and layered them all together on top of each other, then it started to actually work as a holistic organic thing.
something entirely new to House of Ashes, which is a classic horror movie trope, is the vampire point of view shots, which we use a very wide lens and we use some perspective distortion on those shots, which helps sell the power and hunger of the vampires as they're chasing the soldiers, and it helps make the soldiers feel very small and very weak. And doing so, it also helps us as the player realise that these vampires are inhuman, and that when we're watching what they're doing, they're bouncing off of walls and they're climbing on the ceilings and flying. At any time in the game, the players could be running through an endless maze of tunnels, and we use very tight shots on these with a lot of handheld, a lot of tilt again, to emphasise this claustrophobicness and this tension and not being able to see what's chasing them. And it's in complete contrast then to later on in the game where we see these grand environments that they uncover, which could be a temple, a city, or things like that, that we have these wide shots that really sit still and just let the player soak in that environment. This is the most complex creature that we have ever animated in the studio. But the challenge is more than a challenge, is the fun to do it. Because it's not a real creature. You can push it in a way that you can use your imagination to make it more interesting. We're facing an enemy we know zero about. An enemy of unknown size and their home turf. Sucks to be us. «24 сентября 1945 года. Когда леди Брэдшоу зовет, ты являешься. Мы с Мэри собирались в свадебное путешествие, но приглашение отобедать с одним из самых известных антикваров Британии было слишком заманчивым. На Брэдшоу была брошь, которая привлекла внимание Мэри. Шумерская реликвия, найденная на раскопках в Хашемитском королевстве Ирак. После обеда она показала нам еще одну находку оттуда же – золотую табличку с клинописью. По ее словам, это последний фрагмент карты гробницы Александра Македонского, поискам которой она посвятила всю жизнь. Если она права, гробница находится где-то на границе между Сирией и Ираком. Леди Брэдшоу хочет, чтобы мы возглавили экспедицию. Я только сейчас осознал, что наш медовый месяц пройдет на раскопках в горах Загрос. 2 апреля 1946 года. Мы собрали команду. Первым в моем списке был мой старый сослуживец, капитан Шерман Кроу, бульдог Самаха-Бич. Мы нашли его в Каире, где он зарабатывал на жизнь боями в Левантийском питейном клубе. Кроу порекомендовал нам опытного руководителя раскопок Артура Пульмана, а в Хайфе мы встретились с моей помощницей, неизменно любознательной Алин Журно. Леди Брэдшоу настояла на участии в экспедиции ее советника, Элиса Ван Хейтона, археолога, о чьей дурной репутации я наслышан. Команда готова, и мы отправляемся в Ливан, а оттуда поездом в Багдад. «21 октября 1946 года. Кроу первым проник в гробницу, разделив эту честь с Бесси, своим чертовым пулеметом. Страшное оружие, но, похоже, его вид успокаивает филахов, которые занимаются раскопками. Покой этого места не нарушался веками. Это не гробница Александра Македонского, а храм еще более древнего царя-бога, аккадского деспота Нарам-Сина. Мы ошиблись. Но леди Брэдшоу все равно объявила это открытием века. Находкой, которая впишет наши имена в историю. Глядя на величественный зал перед нами, я в этом не сомневаюсь. «23 октября 1946 года. В
катакомбах под храмом огромные груды человеческих костей. Алин работала на местах жертвоприношений в пирамиде Кукулкана, но даже она не видела ничего подобного. Акацию убили тысячи во имя своих богов. Большинство ритуально обезглавлены, но других просто зарубили и свалили в погребальные ямы, как будто бойня вышла из-под контроля. Что за чума или бедствие требовали такой платы? Ради чего пролито столько крови? Произошедшее здесь тысячи лет назад – тайна, ждущая разгадки. Пора браться за работу. «7 декабря 1946 года. Наши находки были настолько впечатляющими, что я не удержался и открыл шампанское. Войдя в палатку, чтобы налить бокал для Мэри, я понял, что празднование придется отложить. Она нашла ящик Брэдшоу с динамитом. Я попытался успокоить ее, но она разошлась не на шутку. Убеждала меня, что использовать взрывчатку на раскопках очень рискованно. Убеждала меня, что использовать взрывчатку на раскопках очень рискованно. Было от нее такое. Именно в этот момент за динамитом пришел Кроу. Когда Мэри приказала ему не трогать взрывчатку, он спокойно поглядел на нее и сказал, что не нашли что-то внизу. На дне расселены воняло смертью, а вокруг валялись трупы, достаточно свежие, чтобы привлекать мух. Кроу считает, что местные бандиты сбрасывали сюда своих жертв после ограбления. Мне жаль этих несчастных скитальцев. Какой страх они, должно быть, испытывали, летя навстречу погибели. Но это не то, что он хотел нам показать. Неземной свет прорывался сквозь камни. Когда Мэри спросила, что это, Брэдшоу дала знак Кроу, и тот достал динамит. Она сказала, что намерена это выяснить. Проделав дыру в скале, мы обнаружили врата в странный подземный мир. Снизу исходило зловещее мерцающее свечение, озарившее всех нас. Леди Брэдшоу настояла на том, чтобы мы спускались дальше. Возможно, Мэри права, и Брэдшоу становится безрассудной и неуправляемой. Но я не могу перестать думать о том, что находится там, внизу. Сейчас мы вместе с Кроу и Пульманом устанавливаем лебедку и подъемник для спуска в шахту. Интересно, что за тайны скрыты в бездне, куда никогда не проникал солнечный свет? «13 декабря. Мы с Кроу и Брэдшоу спустились в провал. В пути меня поразила перемена в настроении Брэдшоу. Она рвалась навстречу новым открытиям с почти маниакальным пылом. Когда мы достигли дна, Кроу не удержался от проклятия. Перед нами, в невероятном зале, лежал целый город. Тошнотворный, гигантский, спящий. Поразительное сооружение, возведенное в древние времена еще до людей. Охваченный трепетом, я упал на колени. «28 декабря. Боже, прости нас. Много дней мы изучали это мертвое безмолвное царство и погребенные в нем отродья. И теперь этот ужас настиг мою дорогую Мэри. Кроу нашел ее без сознания в зале звезд. Кругом были разбросаны записи. Он отнес ее на склад и положил в одну из камер. Я сообщил Брэдшоу о произошедшем, но она отказалась раскрыть, над чем Мэри работала там, внизу. Когда я умывал лицо жены, она начала метаться в жару и лихорадочно бредить. Я намерен не спускать с нее глаз. Молюсь, чтобы ее лихорадка спала, и мы смогли покинуть это проклятое место.
29 декабря. Пульман говорит, что радио выведено из строя. Работал профессионал, и починить его так просто не выйдет. Кто-то хочет отрезать нас от внешнего мира. Алин обладает нужными навыками. Она сражалась в сопротивлении, но я отказываюсь верить в ее вину. Я по-прежнему не доверяю Ван Хёйтену. Но без доказательств под подозрением остаются все. Пока я могу лишь разместить часовых возле оборудования. «30 декабря. Состояние Мэри ухудшается. Этим вечером я очнулся от изможденного оцепенения и обнаружил, что леди Брэдшоу снова мучает мою жену своими чертовыми вопросами. Мэри что-то пробормотала о крылатых демонах. Тогда глаза Брэдшоу загорелись, и она спросила Мэри, ощущает ли она их прямо сейчас. Охваченная делирием, моя жена бросилась на Брэдшоу и впилась ногтями ей в грудь. Брэдшоу поспешила удалиться, и спустя некоторое время мне удалось успокоить Мэри. «31 декабря. Мэри мертва. Я был рядом в ее последние минуты. Молил ее о прощении. За то, что принял предложение Брэдшоу. За то, что отправился в это богом забытое место. За то, что поставил свое тщеславие выше нашей любви. Когда Мэри заговорила про конец всему, я понял, что она чувствует приближение смерти. Напоследок, она заставила меня поклясться похоронить это место. Девять вечера. Произошло нечто ужасное. Будучи возле жены, я заметил кое-что у нее в руке. Брошь леди Брэдшоу. Должно быть, она сорвала ее с блузки Брэдшоу во время припадка. Перевернув брошь, я увидел, что она похожа на одно из существ, которых мы извлекли из коконов. Не те ли это демоны, о которых говорила Мэри? Неужто Брэдшоу знала, что мы здесь найдем? Затем труп Мэри зашевелился. Но это была уже не моя жена. Нечто завладело ее телом. Оно прыгнуло на меня, и только прутья клетки спасли меня от его ярости. Лагерь охвачен волнением. Рабочие пропали, а леди Брэдшоу вернулась в подземный город. Никто не знает зачем, но я догадываюсь. Она жаждет той же судьбы, что постигла Мэри. Она хочет стать одной из них. «1 января 1947 года. Час дня. Диверсант нанес очередной удар, лишив нас пути к отступлению. Мы застряли здесь, с этими тварями. Со всех сторон из тьмы доносится их визг. Кроу направил свой пулемет в сторону катакомб. Мэри была права. Мы не можем убить то, что уже мертво. Нам остается только одно – обрушить этот храм на чудовищ. Даже если мы сами окажемся погребены вместе с ними. Они не должны покинуть это место. Когда храм будет разрушен, мы с женой вместе обретем здесь покой. Это все, что я могу для нее сделать. Я запомню ту Мэри, что улыбается мне с портрета в моих часах. А не это чудовище в камере. Во всем повинна леди Брэдшоу. Она с самого начала знала, что нас здесь ждет. Она привела нас к ним. Я нашел ее внизу, над растерзанным телом Ван Хёйтена. Она обернулась, и я увидел, что облик ее изменился. Рука моя непроизвольно потянулась к ближайшему оружию, железному колышку для палатки.
Я воткнул его ей в грудь, пронзив сердце. В этот миг из глубин раздались леденящие душу крики, словно в ответ на нежданное кровавое подношение. Они идут. Мы должны встретить их здесь, огнем и пороховым дымом. Если успею, напоследок надиктую этот дневник на пленку. Возможно, если его отыщут в развалинах, он послужит предостережением всем, кто последует за нами. Камни этого храма пропитаны кровью. Мы ступили на неизведанные земли и пробудили нечто древнее и злое. Скверну, что принимает неописуемые очертания и формы. Веками мы жили в этом мире как дети, не зная об ужасах, дремлющих у нас под ногами. И теперь слепо распахнули врата, ведущие к безумию. Я страшусь угодить к ним в лапы, но мною движет долг. Это место должно быть запечатано ради всего человечества. Мэри, прости меня.